Ну что ж, поехали. И привет, ты у Денчика. Мы сегодня продолжаем проходить Hogwarts Legacy. У нас 22 уровень, а надо добрать для сюжетного задания, чтобы был 23 уровень. Соответственно, мы сейчас будем проходить, скорее всего, второстепенные задания. Скорее всего. Это не точно, но скорее всего точно. Так. Проверка на вшивость, как всегда. Так. Я, кстати, понял, почему лагало в прошлый раз. Я когда запустил Hogwarts Legacy, у меня работал хром. Соответственно, жрало там, дай боже, по памяти. Так, есть на упопе шерсть. Так, здесь тоже все есть. Все, отличненько. О, нифига себе, даже быстрее, чем предполагалось. Нихуя себе. Поехали. Так. Нам нужно набрать, получается, совсем чуть-чуть, насколько я знаю. Насколько я знаю, совсем чуть-чуть. Да, до 23 уровня, но вообще писечка осталась. Так. Опа, неожиданная встреча. Окей. Пошли с Поппи в лесу встречаться. Поппи! Ну, недалеко, нормально. Ой, да не хочу я туда, я там уже был. Там не прикольно. Здорово, пацантры. Нет. Я жадный хер. Не буду я им ничего давать. Обойдутся. Так, а продать-то есть что? Или я уже все продал? Продано. 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 Все продано. А, нет, не все. Угу. Сейчас заглянем. Братишка, продать кое-что тебе надо. Хорошо, что я тут рядом оказался. Вспомнил. Вспомнил. Да, я продать хочу тебе, но мне от тебя ничего не надо. Благодарчики. Все, кайф. Кайф, 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 кайф. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. А, в запретном лесу мы с кентаврами должны договориться. Все, я вспомнил. Что, чтоб типа там, короче, у нас мутки-баламутки всякие были. Wonder if I'm safe to explore in there. Да насрано мне вообще. Мать, я здесь. Неси. I can do this. I can do this. They will want to help. Да сможешь, ты сможешь. Что ты нервничаешь? Не нервничай. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... never mind. What is it? It's nothing, truly. I've
we've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them. Yes, tell them of about course. the You're snitches, and absolutely I'm right. sure it'll all be Вообще fun. все перечислила. Восхваление. Как игра называется? Hogwarts Legacy. Здорово, пацаны! What do you Спасибо think за you're подписку. doing here, human? Что здесь нужны We людишки? were hoping to speak with you. Ah, I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Eric. We do not harm the young. It is not our way. Какой мудрый You forget your конь. place, old fool. У меня I'm the на leader of this herd, and while компьютере. you cling to our way, their kind continues to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all three of your heads. Что, нам тут еще и помахаться с кентаврами надо будет? Ху-ху. Нормально. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden I... Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? I don't know, but I am inclined to believe him. What with his being a Какая centaur and часть? all. Никакая. Первая. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. А чё, мне хп не дадут, да? Сосен? Слышь, мать? Наёбщица, бля. Пиздец, бля, зря только, блин. Так, найдите шкаф, который откроет хитроумный ключ. Поговорите с Энеминис. Поговорите с перья. Внешний вид из золота. О, вот это уже поинтересней. Если за это дают ХП. О, кстати, это недалеко. Интересно. Полетели. Надо повыше подняться, то сейчас, блядь, врежусь куда-нибудь. Еще ненароком будет, блядь, неловкая ситуация. А, в Хоксмиде все. Все в Хоксмиде, все. Does it get any more cozy than Это заебал. Hogsmeade? Это паркур. Паркур. Здорово, пацан. Или мужчина. Ну, кто-то. Вы же кто?
Что он там страдает? Не страдай, мужчина. Я денежек заработать хочу. Так. ХП даешь? Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Прекрасно. What can I do for you today? Так. Азиатский тролль, прекрасно. Меха этот. Ага. Короче, все говно, и у меня денег нет. I hope to see you again. Farewell for now. Зачем мне зелень невидимости, если у меня есть чары невидимости тоже? Логично же. Ебать, а лететь-то далековато, ладненько. Нормально. Да, ну давай на всякий случай у тебя возьмем задание. Вдруг понадобится. Что у тебя случилось, братишка? Hello? Is something the matter? Most decidedly, yes. My precious mooncalf biscuit was abducted by poachers up north. Oh, the vicious brutes. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your mooncalf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor biscuit. I can only hope she's able to escape. I'll keep an eye out for your mooncalf, Garniff. Oh, how kind. If only all of Wizardkind was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Разберемся. Так. Do keep an eye out for her, and be careful out there. Poachers are an unscrupulous lot. I should try and rescue Garniff's mooncalf. Sounds as if I'd need to head north to find those poachers. Хорош! Я же знал, что там какое-то добро интересное. Так, ну, сначала... Да поехали к браконьерам, потом успеем доставочку принести. Что нам? Правильно. Зимой-то летать такое себе удовольствие. Понавтыкаем сейчас им по быстроляну. Poachers. Garniff was right then. Здорово, пацантре! Plan to make a How was that? Cost us. We had that Merlin woman till you showed up. Came flat.
Отдохни. Кто переключил? Так. Поколдуй. Все, разошлись. The beasts around here can sleep a bit easier now. Revelio. Че, добра вообще нету? Че за бараконьеры? Даже стыбрить нечего. Толком. Какая часть? Никакая. Она одна. Привет, привет, привет. Так. Aloha Mora. Алло. Now then, which one of you is Biscuit? Здорово, блин. Вы куда разбежались-то? Так, стоп. Так, быстренько. Где, куда? Только не убежишь. Сука какая. Иди сюда. Ты чё, мразь? Глупоглазая, иди сюда. Я не то сделал, прошу прощения. Бля, я Что? I'm only trying to help. Сука. Где эта блядская печенька? Да чё ты, блядь, съебываешь ты сразу, а? Мразь. Do cooperate, won't you? Отстань. Отстань, я не собираюсь с тобой разговаривать даже. Как сесть-то? Нельзя. Да как ты палишь-то? I mean you no harm. Иди сюда. Иди сюда, сказал. Все. Карман. Everything's all right now. Это не печенька? Серьезно, вы? Ее еще искать надо определенно. Сейчас обновим тут немножко. Где? О. А он внутри?
Ну, здорово. Да пока. Ты печенька. А как ее вычислить-то, вашу эту блядскую печеньку? Revelio. Умтёна. Умтёна. Все они, блядь, разбежались кто куда. Ну ладно, буду всех собирать, кого вижу. Иди No, you сюда. don't. Ну, блядь. Сюда. I'm not going to hurt you. Кто из вас, блядь, печенька? Ты печенька? Now, I'm only trying to help. Я не успел. Иди сюда, сука. Ладно. Revelio. Я не понимаю. Спасите печеньку. А как твоя печенька выглядит? Я хуею. Вообще никого не осталось. Вот тут брат какой-то обитает один. Do cooperate, won't you? Иди сюда, собака сутулая. Да нормально он находится. I'll look after you. Это тоже не печенька. Revelio. Даже попахивает каким-то издевательством. Так, может, как в задании что-то как-то обозначено. Мне удалось обнаружить печеньку в большом загоне с другими пойманными коллегами. Просто нужно открыть клетку, спасти. Охуительно! Revelio. А, это лягушки. Лягуш, опа. Брат, ну не убегай. I mean you no harm. Где? Брат. Сука, тебя глушит чем-то. А можно? Карман. Professor Howard will never believe this. И это тоже, блядь, не печенька, да, блядская? Revelio. Да их тут дохерища. Тихо. Да. Иди сюда. Стоять надо. Да не его! No, you don't. Не его. Иди сюда. А можно же заморозить их?
Сейчас возвращаем, как было. Где у меня заморозочка его? Карман. Все, теперь поудобнее стало. I mean you no harm. Не сложилось, не срослось, брат. All right, Biscuit. Let's get you back to Garniff, shall we? О, все, поймал, наконец-то. Не прошло 10 тысяч лет. Так, ну потом на доставочку сгоняем и пойдем уже... А, там с Натей еще This поговорить looks надо. intriguing. An astronomy table. Should prove useful once the sun's down. Ну нифига. А, это Хогвартс. У-ху-ху-ху. Неловко получилось. Так, ну ладно, нормально идем. Нормально на кладбище. Все, ребятушки, здоровенько. Спасибо за лайкусики. О, бля. Брат, брат, я тебе все принес, держи. Garniff, I've rescued Biscuit. You have? Oh, is she hurt? Was she frightened? Are you all right? Biscuit is fine, as am I. I was able to rescue her without much incident. Oh, mercy. Where poachers are concerned, I tend to expect the worst. I cannot wait to get her home. I so miss seeing her dance in the evenings. Such joy. I'm glad she's safe now. I'm sure she'll be happy to go home. Oh, that is a great weight off my mind. Oh, my sweet little Biscuit, my wise, noble moon calf. And here is your reward, of course. Well deserved. As I said before, you have restored my faith in wizard kind. You've restored at least a modicum of my faith in wizard kind. Biscuit and I can't thank you enough. Нормально, чуть-чуть дали. Так. Теперь погнали на доставочку. Требуется доставка. Все, на доставочку, срочненько. Срочненько на доставочку. Так, помчали. Так. Все, я ловить больше этих уродов не собираюсь. Так. Кстати, вот это, наверное, экспеллиармус надо заменить. Не, пусть остается. Так, а кстати, по прокаченьке. По прокаченьке. Так. А нахера мне это надо? А нахера? Что происходит? Таланты, 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 таланты. Вот. Таланты. 2 очка. Так, заклинание давай, короче, этот. Вот это вот очень хорошо. Так, заморозка мне не нужна. Так у меня не выучено. Не выучено.
Так, пока нет. Ключевые. Так, что у нас тут ключевое? Если используется на заклинание против который становится сильнее. Какая несусветная хуйня? Пробивает щиты. Давай качнем. Интересно. Так. Ну, в принципе, мы уже... Тут уже качать толком нечего. Поэтому... Я думаю, скоро игра будет к логичному своему завершению. Так. Что, полетели. Три, а мне же 4 дали. Типа, одно мне в подарок. Интересно, если я уебусь в этот, он тонет? А, он не дает. Ну и ладненько. Как хорошо летим. Гладь воды. Красота. А, эта штучка не кончается, если я так понимаю, близко к земле лечу. То есть я поднимаюсь, она заканчивается. Я приземляюсь, она не заканчивается. Ну окей. Тогда будем летать как на машине. Так даже интереснее. Опа. Ну, природа сделана классно. Я говорю, базар зира. Так, все. Не надо так делать. Я так чуть в штаны не насрал. Not sure how I'd fare in a little place like this. У вас тут развлечения, да, какие-то? Always like that Pippin. Пепе. I know a Merlin trial when I see one. Revelio. That Pippin should have been here by now. Здорово, мать. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Что ты распизделась, мать? Забирай зелье и отдавай мои хп. Мою экспу. Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. Зачем? Что у тебя What есть, do you мать? have for sale? What are we looking for today? A fine choice. Exactly what I would have chosen.
This will do just fine. Thank you for stopping in. I appreciate it. Да. Позади тебя видел сундучок. Я много чего, кстати, видел. Интересная деревушка. Опа. Aloha Mora. Открывай давай. Где мои сокровища? Здорово, киса. Киса. Приветик, я вчера еще от мафии не отошел, а уже другая игра. Мафия будет продолжение завтра, а сегодня... Нет, Hogwarts Legacy мы проходим, то, что надо просто пройти. Потому что он... Мы уже долго проходим, уже 8-й стрим по ней идет. Опа. Денежки лишними не бывают. Так. It's like a place right out of a storybook. Блин, ну если тут так все легко взламывается, почему бы и нет? Очень хорошо. Очень хорошо. Где же я видел? О. Нет, сегодня недолгий стрим. Сегодня будет, наверное, где-то до часу, до половины второго. По Москве. Я просто не знаю, как сколько у вас времени. Статуя. Какая нахуй мне статуя? Нахуй она мне нужна? Так, а на втором этаже есть что-то? Просто приходит в наглую, ворует у людей всякое. А, здесь просто красивый антуражик. Красивый антуражик, все ясненько. Все, ладно, короче, деревушка у вас прикольная. Я полетел. Мне надо свою экспу забрать. Блин, вот, блин, как меня бесит вот эти... Опа, а мы можем вот здесь пролететь? А? Хорош. Нормально. Где игры превращаются вот в это вот. Ты должен, блядь, крафтить, гриндить, дрочильню в такую. Иди нахуй. Так, потом пойдем встретимся с Нетти. Что она нам будет лепетать. И потом к директрисе уже пойдем. К директрисе? У нас же директор здесь мужик. Может, это имя там у него какое-то? Но, понятно. Давай, родной, ползи. Опа. Так, опа. Иди сюда. Хорош. Так, тихо. Все замерли. Еще баблюшку срубим.
Хорош. Давай обратно. Отдыхай. Так, где я вообще зашел? Ну, удачно зашел. Hello there. Здорово, In the брат. market for potions, are we? What can I do for you today? I hope to see you again. Farewell for now. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? You should keep it. She doesn't deserve to have it. I appreciate what you're saying, but you have much to learn about respecting the property of others. Some things are sacred amongst potioneers. I shall return it to her immediately. Все, давай мою экспу. Хорош. Так, все, теперь идем к Нетти. Горе и месть. Ну, 300 монет заплатил, ладно. Нормально. Нормально. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Ну, давай. О. Здорово, Сантре. Как дела? Нормально все? Ого, сегодня даже не грузилось ничего. Обалдеть, сегодня даже ничего не грузилось. Здорово, мать. Ой, иди взад. Здорово, мать. I have been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone.
and it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, Бана he чушь would still несет. be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Ну, естественно, мне опять ничего за это не дадут. Угу, ясненько. Ну, пойдем. Директриса. Ладно. Директриса. Это другая директриса. Старая, которая на картине. Все. Что-то я затупякал. Здорово, народ. Тусуетесь? Ну, тусуйтесь, тусуйтесь. О! Круто. Прикольно. О. Нет, ну что интерьер меняется, это, конечно, прикольно. В смысле? Ты сам меня сюда вывел. Ты что, дрочишь меня, что ли? Короче, перемещаемся. Что-то у нас наш этот заглючил. Так быстрее будет. Посидим, подожжу. Бежал, зря что бежал. Зря бежал все это время. Но это как всегда. Это как всегда. Ангелина, я смотрю, тут самый олд сидит прям до последнего. Не веселая игра, что поделать. И мне бы про него, вот я играю, ну скучно. Я даже комментировать как-то не особо хочется. Привет, что за игра? Привет, это Hogwarts Legacy, а это экран загрузки, который будет еще 10 лет идти. И можно поспать пока.
Сейчас будет 10 тонн просто беспонтовых диалогов. А их 4 здесь будет. 4 испытания. Сука. И опять, блядь, 4 надо будет драться с этими, блин. Hello, Professor. I have news. С The рыцарями. goblins are looking for something. Просто разнообразие так и They прет. built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. I've always said that travel broadens. Так, мы пойдем поболтаем. Любопытно. I'm far too afraid of heights to fly on a broom. Опа. Revelio. Не, нихуя. I wish teachers wouldn't ask us questions. Confringo. Лишним не будет. Лишним не будет, да. Showing off with a model. Я красота. Мужик, я до тебя когда-нибудь доберусь. Не, ну посмотреть рождественский Хогвартс, конечно, приколдесно, нечего сказать. Так, профессор. Понятно, пока подожжем. Здорово. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say.
She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Вообще так невероятно. Обосраться. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Ладно, прикол. А пропустить как мафии нельзя? Можно, но мы тогда пропустим эти прекраснейшие диалоги. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose. Ну, вот это прикольно. Это прикольно. По крайней мере, если они сейчас не запорят это бесконечной ходьбой. Ну ладно, это уже прикольно. В директора превратились. Хорош. Это уже по-гарри Поттеровски. Вот, директор такой будет по школе носиться. Как ёбнутый. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student... Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. What could the headmaster want? Опа. Greetings! I mean, out of my way, children. Headmaster, here, what could he want? Chewing with your mouth open? Where are your manners? Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kagawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you.
Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. Сейчас проблемы ему наделаем. What did we do to deserve him as a head? If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. I hope it's not about anything I've been doing. Так, разошлись. Stand proud, purebloods. The future is yours. Professor, a word, please. Да что ж вы все со мной поговорить хотите? Professor Weasley, how delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might А вы в курсе, что у вас сбоку рыцари друг друга пиздят? Very well. I've decided to give him a bit more leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that now. That ought to give Professor Fig some breathing room. Нормально вы тут хаваете, ребята. Огурчики, помидорчики, курочка, хлебушек, кукурузка, индейка размером со свинью. Нихера себе, нормально. Нормально. Яички. Всякие омлетики. Вкусно тебе? Вкусно ему, ба. Нормально. Здорово, братан. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's purebloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it. But Master knows that Scrope's French is most pitiful. Very well. Toujours pur. Toujours pur. Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Бля, ну... Да ты заебал рыгать, слышь?
Да, ну красиво, конечно, пиздец. Ну едят они, конечно, тут... вот эта индейка размером да, со свинью, это пиздец. Кукурузка, бан, вообще. Вкусно тебе, рыжая? Вкусно, имба. Ребята, вон. О, нифига, он там себе кусок запихал. Нормально. Опа. Блин, ну да ты хватит рыгать-то уже. Не работает моя эта магия здесь. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Основное задание всего 14. Хорош. Так, а куда идти-то? Какой горгульи? Что надо говорить-то? Да, тех. Тех будь, поп не трахти. Надо. О! Это ездящие лестницы? Круто. Благодарчики. А вы прям все двигаетесь? Нет, только один. Только один двигается. Подстава. Это почти двигается. О, это двигается. А ты двигаешься? А вот эти уже не двигаются. Вот и все. Мне тоже кушать захотелось. Кушать это хорошо. How nice to see you, my young friend. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Чё ты локтей тут машешь? Успокойся. Revelio. Какой интересные доспехи. Рад за успехи в травологии. Зачем? Не знаю. Очень тупо. Все говнище собираем. Серьезно? Мы все собрали. Здесь все собрано. Крутяк. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ебать, блядь, до его кабинета добраться прям надо постараться очень сильно. Добрый день, что вчера 12 часов прошел Мафия 2, я уснул, когда смотрел. Нет, мы завтра будем, наверное, с утреца проходить Мафию. Потом, если мы ее быстро пройдем, то будем что-нибудь еще запускать. Голосовалочка будет в Телеграме, поэтому подписывайся на Телеграм. Можешь принять участие в том, что мы будем играть следующее. Ссылка на Телеграм в шапке профиля. Вот, поэтому мафию мы еще завтра добивать будем. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. Revelio. Хорош. Все, успел.
I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Здорово, пацаны. О, знакомые места. Ну, конечно, третий уровень уже попал. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. Меня радует то, что при просмотре кто-то очень сладко засыпает. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Я только у него сейчас чайку въебу. Вот так. Хорош. That must be the pedestal. Было бы прикольно, если бы сейчас в книге там какие-нибудь типа сказки, птички, хуички бы это бегать там этот. А нет, блин, меня сейчас засунут в замок со сраными рыцарями. Блин. 4 испытания одинаковых. Блин. Ну это что за бред? Бредячина, бредячина. Where am I? Это ВПГ. Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. In this place. Вот это You may РПГ. call me Neve. Опа. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Я был неправ. The first you will need is a cloak. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Прикол. Так, ребята, вы там копайтесь, копайтесь. Я пока тут проскочу по быстроляну. Спокойно. Спокойно, камнями не раскидываемся. Опа. Так, ребята, давайте уебывайте отсюда. Красавчики. Красавчики, все, пока. Кто меня не заметил? Никого меня не было там никого. Глупости, все кажется. Так, ты можешь собешься. Красавчик. Вообще молодец. Ты чё вылезла? Иди отсюда. Шуруй. Шуруй. Мяться. Что случится могло? Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Что он все про лестницу тут твердит? Лестница, лестница. Че, надо будет... Давай, ты дай мне двигаться-то, ебить твою налево, ба. Пугает меня, вон, своими этими штуками, дрюками. This is my chance. Come and leave. Здорово, мать. Too many. I must cross this road as fast as I can.
That's where I need to go, but I need to find a way past them. Ну, отвернись. Молодец. Теперь ты отвернись. Красавчик. Иди в стену, пяль. Пяль в стену. Так, стоп. Куда он пойдет дальше? Хорош, 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 хорош. О, здорово! Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Уйдите. Угу. Как чувствовал? Как чувствовал? Бля, ебать. Напрягает уже. Ну отвернись ты, что-то. Вон, к нему иди. Now's my chance. Похуй, 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 опа. Все нормально. That's the way forward. I think I'm invisible. Ой, мантия-невидимка, господи Иисусе. Может, еще бузинную палочку найдем? А, типа они меня не видят? They can't see me at all. I can get closer to them. Очень хорошо. Все, пока, ребята. Удачи вам. Всего хорошего. Всего прекрасного. Всего замечательного. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching. But this time you will be unable to hide. Ну вот это было прикольно. Отличается от всего. Бля, реально бузинная палочка. Таинственная. Ну что, раз такая пьянка, еще философский камень, пожалуйста, мне дайте. I've never felt such power. Зато мне дали попользоваться бабадой. Курица? Чё?
Descendo. Deporter. Bombarder. Bombarder. Defender. Descendo. Depulsor. Bombarder. Спокойно. Descendo. Bombarder. Bombarder. Defender. Хорошо, идем. Хорошо. О, ну чё, потанцуем? Не, вот это испытание нормальное. Тролль. Во-хо-хо-хо. Мужчина спокойней. Хорош. Слышь? Отдохни. Descendo. Bombarder. Defender. Отдохни, мой мальчик. Кто там такой дерзкий, я не понял. А где мои все заклинания? Спокойно, спокойно. А, вот она, да, я случайно нажал. Bombarder. Defender. Bombarder. Ты чё, собак сутулая? Bombarder. Пошел. Да серьезно. Отстань. Так, один есть. Bombarder. Defender. Descendo. Depulsor. Нихера себе. Сука какая.
А ты чё, мразь такая? Еще вопросики? Фух. Это было потно. Да, я здесь только зелий и просто истратил. Stone. This must be for me. А, блин, правильно, все дары смерти. Прикол. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. Oh, poor Neve. Gone so young. Let us always honor her memory. May her memory be a treasure to us forever. Здорово, мать. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Ну ладно, вот это уже испытание приколдесное. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop.
all of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Короче, это Исидора поехала крышней на силе. Она познавала силу, и у нее засвистела фляга очень сильно. А вы кто такие? Вот там кто такой стоял, я его... Опа, здорово. Все, давайте мне... Что? Я все прошел. Спасибо. 5 заданий, я так понимаю, еще осталось. Блять, и все равно нет. Смотри, а? Ты смотри, какая писка. Какая писка. Чуть-чуть, и все равно не хватает, а? Вот, сука. Ладно, подождем, пока выходим один хер. Ну, естественно. 24 уровень, да? Сейчас бы как залезть 25-й, б. Не, 24-й. Серьезно? Вы что, охуели, что ли?
Он хотя бы показывает, где их искать. Нихера, еще не только уровень, еще и требования, что нужно к этому... Ну, это вообще, блядь, пиздец. Это все грани уже переходят. Ладно. Пойдем собирать жаб. Сейчас только сначала небольшой перерывчик сделаем. Так, а куда картинка пропала? Картинка, ты где? О. Что-то глючит, надо будет как-то перезагрузить. Так, сейчас небольшой перерывчик и вернемся.
Так, ну что ж, продолжаем собирать жаб. Там что там не жаб. Выучить это интереснейшее заклинание. Not sure the fairies would agree, mind. Достаточно прилично лететь. Ну ничего, нормально. Нормально справимся. Так, ну еще, наверное, можно будет погамать еще часика. Даже минут 40, наверное. Ну, как раз, наверное, успеем что-нибудь выполнить из этого. Who lived here, I wonder? This could prove dangerous if I'm not careful. Ну, хватит застрелать. Опа. А ты-то, блядь, откуда здесь взялся? Incendio. Expelliarmus. Now. I'm only trying to help. Да ку... Хорош. Everything's all right now. Так, дальше полетели. Abandoned long ago, no doubt. Спасибо за лайкусики. Спасибо. Так. Ну, кстати, у меня есть еще одно предположение, почему Hogwarts Legacy никто не смотрит, потому что я здесь не читаю субтитры. Ну, типа, людям лень. Теперь после этой игры хочется посмотреть Гарри Поттер. Гарри Поттер хорошие фильмы. Особенно третья часть. Третья часть вообще самая лучшая. Узник Азкабана, сука. Так, братулек. Или сестрица. Сестрица. Hello. Do you have anything for sale? Hello. It's not often I see Hogwarts students here during the school year. I'm Priya Treadwell at your service, and I sell a variety of traveling necessities. What do you have for sale? Так, зелье, если можно Let's купить. have a look, shall we? Хорош, берем. You won't be disappointed, I can promise you that. Метла. Очень качественная метла. Так. Продать. I didn't think I'd. So nice of you to stop by. Все, отлично. Так, она тут недалеко. Жаба. Бля, жаба-то, наверное, это гигантская, блядь, просто размером с Техас.
Так, ты меня не видела. Revelio. Где она? Где она? Ты? Ты мне нужна. Тихо. Да любую давай. Да ебать вы. No need to be difficult. I mean you no harm. Давай, 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 путайся. Хорош. Все, погнали учить заклинания. Вот зараза, 24 уровень, что тебе впадло дать, что ли? Не, ну блин, бывает же такое. Здорово, мужичок. Здорово, ребятки. This place has seen better days. Блин, а кто-то, наверное, задрачивал бы на Hogwarts Legacy до полупосинения. Блин. Мать, я пришел. There's so much we don't know about beasts. So Excellent work today. Class dismissed. Так, мне можно выучить? Что я там выучить собирался? I take it you're ready to learn your new... I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Bombarda. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Да. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. Так. Так, ну вот это лезвие. Раз уже выучили, то пусть она здесь будет. Вот. Bombarda. Excellent wand work. Cast the spell just like that. Хорош. Assured and in control. Все, отлично. Так, сразу учим, короче... Ой, не то. Учим... Да, блядь, опять не то, ну ладно. Так, а что тут? Палочки, хуялочки.
У меня вот такая стоит. А можно вот такую. Такая. Или такую. Нет, такая говно. О! Идеально. Так. Таланты. Таланты. Нам нужны таланты. Заклинание бомбарда. Угу. Очень хорошо. Ладно, сначала основное задание выполним. Потом все остальное. Нихуя себе! Ну, полетели, ёв. Просто вон. Чутка прокатиться надо. Опа, а это Ива? Это Ива? Это нет, нет, не Ива. Я уже губу развесил. Гремучая Ива. Кстати, ее здесь нету. Ее сложно было реализовать. Я не знаю, зачем они нужны. Но очень интересно. Меня же в горы сюда не пустят. Надо облетать будет, да? Надо будет облетать. Да вы что, издеваетесь, что ли? Вот. Not quiet enough. What I wouldn't give for a cup of mutton. Ребят, вы работаете, работаете. You won't stop me.
Извините, простите, простите, извините. Off on another adventure, are we? Хорош. Так. А мы открыли, да? А здесь? А здесь открыли? Mysterious and a bit unsettling. What to do? Все, отличник. И типа еще одна небольшая карта, чтобы заебаться. I don't like the looks of that. My mother used to always say. Развлекайтесь, развлекайтесь. Да, ну прикольно. Это почему здесь вообще, блядь, лето? Зима так-то на дворе. Ждем. Ну, здорово. Nothing pleasant about this coast. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time, it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine. I'll defer to your keeper friends, for now. But I don't like it. We don't have a choice. Now, shall we see why the triptych led us here? Let's go, quickly, before we're spotted. Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlet valuables. But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. Those goblins in my family worked in the mines at one time or other. Petrificus totalis. Who is it? One of not your best moments, I fear. Bombarda. Confringo. Buddha's new. Accio. I was right not to be worried about Нормально.
Разобрались. А, можно было их пройти, ну ладно. Thestrals overhead. Some consider them a bad omen. Not everyone does. I know that. All right. I'm making small talk. I'm not gonna trek up this mountain in silence. Интересно. I bet the Thestral nest's close by. Confringo. Понятно. Все понятно. Wait, we should have some sort of plan. Здорово! Tips. Rather unwise coming back this way. Confringo. Making this too easy. That was unimpressive. One kill spells glance off of me. Imperial. You can't stop us. Defender. Ну, очень похуй. I've been fighting since before you. Incendio. Expelliarmus. Was that your best? You think this is fun? I won't bet. As if you could best the like of Expelliarmus. When are you going to give up? Well, this is sad. Really, it is. Incendio. Not quite. Заебали вы. You won't survive. Bombarda. Confringo. Confringo. А ты что там спрятался, слышишь? Bombarda. Отдыхай, Вася. They got what they deserved. What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. But I didn't. Looks Только like я... Ranrock's loyalists were heading further up the path. Только я первый залетел туда. Привет, прошел мафию? Нет, завтра будем добивать ее. Пока еще не прошли. Чё мне, блядь, все названивают сегодня? Ramrock's gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a Я sword застрял. or a repository, whatever that is. Did you hear that, Goblin? А где стримишь? YouTube, Ridiculous notions of ownership. ВК Play Live. Ну и TikTok, естественно. Две платформы основных. Здорово, пацан-тре! Confringo. I will make you pay. You think you're clever, don't you? Пока!
Ты что, дурачок? Блядь! Вот почему он, когда крутится, идет вперед? Что за бред? Сейчас. Looks like Ranrock's loyalists were heading further up the path. Let's keep going. Так, я вернулся. Загрузки все прошли. Так, а тебя не слышно. Я в курсе, что меня не слышно, я по телефону разговаривал. Скарим был в прохождении? Нет. Скарим очень долго. То есть это надо прям, чтобы было очень много времени. Чтобы я был в отпуске. Или не в отпуске. Чтобы это было много всего этого. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository. Короче, их сейчас столкну нахер всех. Did you hear that, Goblin? Вот. Ridiculous notions of ownership. Это он меня заебал, он что-то ворчливый слишком стал. Его что, эти непростительные заклятия порабощать начали? Здорово, пацаны! Шел отсюда! All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Он ворчит и ворчит, ворчит и ворчит. А у меня еще с тобой следующее задание. Ну, благо, оно будет в пятницу только. Здорово, пацаны! А? Нормально, да? Нравится? Хорош. Хорош. Привет, похоже, Star Wars Джейн Сроя выйдет с поддержкой русского языка. Это прекрасно. Кому нравится Star Wars. Мне первая часть Fallen Order не понравилась, поэтому мне как-то похеру. Еще желающие будут? Хорош. Иди сюда. Так, где? Где мразь? Где ты? Я тебя чувствую. О, блядь, спрятался. На. This must be it. Sebastian, Wait. For what? Why are you suddenly so cautious? Listen to me. Мне нравится то, что он его обвиняет, при этом я первый залетаю. Ебать! Ты просто... Еще бы чего Авада Кедавру знал бы. Your goblin friend. Авада Кедавра! Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing. To find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lodgok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead.
I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine, fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed. Разборка-то, конечно, колоссальнейшая. Так, опять лазить по пещерам. Моя любимая. Чё, паучки? Паучки! Нихуя ты... А он отошел, бля. На нахуй. Все, разобрались. Кто? Ты чё, собака стула? На нахуй. Да сдохни ты. О, приполз. Приполз, смотри, а. Нахуй тебе. Отлично. Ты еще весь живой? А, нет. Отдыхайте, ребят. Так. These spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin dinner. А, иди в пизду. Staircase leading here. Whatever for? Confringo! Accio! Bombarda! Confringo! Ты чё, бля? Паучки. Confringo! Он там нахуй лежит. Bombarda! Денежка, лишней не будет. Look at this place. Not really my style. A bit much, if you ask me. Так, в центре. Bombarda! Confringo! Bombarda! Confringo!
Да отстань. Чё я выпил? Чё я выпил? Пиздец, блядь. Не те кнопки нажимаю. Все, Getting разошлись. through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for runes. Bombarda. Confringo. We've seen rune symbols like these before. Угу. Can't get out of here quick enough. Хорош. Хорош. Так, блядь, что, махач предстоит? Чувствую, да. Опа! Здорово! Control. Confringo. Potato. Stupefy. Bombarda. Где этот паучок сраный, блядь? Нихуя, им вообще насрано. Слышь? Bombarda. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Imperial. Confringo. Bombarda. Confringo. Вообще насрано. Да ты заебал! Сдохни бы. Bombarda. Confringo. Confringo. Bombarda. Confringo.
А, ты мощный, бля, братишка. Лови. Все, хорош. Nice teamwork. Nothing like an angry troll to bring friends together. Так, а можно восполнить мое количество рябинового отвара? Bombarder. Confringo. Да кимоно мне нахер не надо. Revelio certainly made a mess of things. Debris everywhere. Reparo. That was a piece of work. More than one. И рябиновый отвар нужен, ребят. Как же я рад наконец помочь отцу, снова услышать его голос, бла-бла-бла. Did you find something? A journal entry. Isadora was here. We couldn't jump high enough to reach that ledge if we tried. Wingardium Leviosa. I'm out of breath after all of those stairs. But the view, well worth it. Чем мне деньгами кормят? Дайте мне... Каждый днем я становлюсь все искуснее. Теперь я четко вижу это дело. Это такое сколько понятно, короче. Good news? This journal entry sounds worrisome. Revelio. This can't be a dead end. Must be another floor above us. Reparo. Нет. Bombarder. Almost as good as if I'd done it myself. Confringo. Рябиновый отвар давайте мне. Блядь, дайте какую хуйню. This place can't have belonged to only Isadora. О! Ну, хоть что-то. Уже радует. Так, 2. Another rune symbol. Feel as if I should be fluent in Bombarder. by now. 3. Мне показался зелененький. Что-то не? Показалось. Открывайся. Could this be another area Isadora created? Isadora must have honed her skill with ancient magic here. The final canvas piece to the triptych. We've done it! Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the Keepers and Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. Ну вот и все. Нормас. 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 Не так, кстати, сегодня все было плохо, как я думал.
Мы достаточно много чего не прошли. Это очень I хорошо. do not believe the journey this triptych took us on. This is it. Don't keep me in suspense. Go on, place it. Huh. Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder... What is it? Let's find out. А, с ее отцом что-то случилось? Он безэмоциональным стал? I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. Thank you. That worked? It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not, but someone will be. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felgroth, the destroyed painting. It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain
It's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please, talk to the keepers. If not for me, then for Anne. Why did the keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? Любопытно. Так, ну что ж, сейчас мы выйдем, посмотрим, что у нас по заданиям. С Себастьяном Садной надо встретиться. Так. Сейчас, кстати, заодно. Идти достаточно прилично. Так, сразу переоденемся в нормальное шматье. Ну, все продадим. Так, внешне сразу изменить. Блядь, где тут нормальные? Штанцы-то где нормальные? Во. Так. То же самое. Шарфец. Окей. Все, на этом мы сегодня закончили. Хранить. — 18 часов еще что-то не хочет он заканчиваться. Подлец, негодяй, скотина. Всем спасибо, кто был на трансляции. Приходите обязательно на следующую трансляцию. Буду всех ждать. Подписывайтесь на все ресурсы. И пока-пока.